mata upu le tai au. Patai tele no mātou atua, no ana le lei. O toi taita ina mai le soifua o A'u Nei, o mātou mātua, o uso, tua whawhine, la loifo le nei fale, mātou toi o mai, whawhoi le vi inga i atu oe, ono lo wanga le lei, lo wha maoni, taita ina i mātou, le nei vai aso atoa, lea ua mātou toi mafuta o le tino keriso, e le ngata ia i mātou, ai so se whata whai taulanga o tala ina i le tala le lei, o o A'u Nei la o fionga pa ia ta mā mātou te tutu whaatasi le nei tai au, ma mātou whaafoi le vi inga i lau fio le nei taimi, lau upu ta mā sa tu ina atu i at oe i taurusanga, me umalava na tāpena ina, le li ie whaamole mole ta mā ina ia so soani pēr lo manganga pa ia, whaamatala loto, whaamalosi, a o A'u ia te i mātou, a o A'u o mātou wolanga, a mātou whaatali atu pēr, i le toia fio mai o lo walo pele o Yesu e ala tuaila mātou tatalo, and all of God's children say, Amen. O le neitai au, le whaaua wina o le tātou mata upu peo na amataina i le vaiaso na tuana i nei le mata upu e se fulu ma le tasi. Can you say amen? Amen. O le vaiaso lea na tātou tilo ai i le mata upu e winga i ala salo. Le vāvenga na tupu ia la salo, o tātou i loa o la salo na whaatuina mai na ye woti. O se tasi fo i o vāvenga na whaatinoina e Yesu. O le tātou mata upu la, sa whapeo na tātou vaavai le teimi tonu lava a o le ianga i atu Yesu i le whaatinonga o le vāvenga. So sa iai o ia i tala atu o Yoritana, peila o I le sa whaatino ai, pe na whaamatala i nai, ia whai upu na tātou whaalongolongo ai le vaiaso na tuana i nei. Au iai lau tusi whai tau i o luma, na whaautu ina ia le tātou mata upu a toa lava, i le whai upu e wha. Lea na whaalongo Yesu i le whiau, ua au mai, ua o mai a te ia, mai a Maria, ma Mareta, na whaapele o Yesu, ina ua whaalongo ua mai le ua alofaina e ia. Whamai Yesu i lana whaupunga i le whaipoe wha o le nei mai e le iu ina oti a ona o le vi inga o le atua. Lua, ina ia vi ia ai o le atani o le atua. So o upu ia alo tātou ali I whaola na ia tala noa pe tau tala atuai I le au so. O lo o lato mafuta tui talato Yoritana. O le si vaenga na tātou maua mai le mata upu. A wā ua sila fia e Yesu. Le vavenga o le aia whaatinoina po o le toe whaatulai mai o la salo. Whawheo na tātou I loa, whamai a le whai upu e ono, whamai ua nofo ai pēa ia o ia I nisi aso e lua. Lea na tātou whaanongolongo e tasi le aso le whai malanga mai o le whiau. Lona winga e tasi le aso e toe fo I ai le whai ngā malanga pe a whai ua taunu umai le whiau. A lela e fōlinga mai o le o loo whaapea o na toe whaatali Yesu I na yaso se lua. So mano malama la tātou le taunu unga o le tala e taunu watu Yesu wa maliu la sano a. Ai o I o lo o pe wha mautu I nai e Yesu le mau o le nei mai e le iu ina oti. Ai ona o le vi inga o le atua o mea malava o lo manatu Yesu ina e whaatino o la whaafeanga iai ma le au soo ma e o alolofa ia te ia le o tatu wa o awina. O le mtaupu le suma le tasi wa ngai o na tala noa Yesu I le va o ia malana au soo ma I lato malava o lo muli ia te ia. Aisea ua lata le teimi ma liu ai. So ua maea o na tala noa ia Israelu ma le lautele ai pe o mta upu la lea. O le a mata o na tato va ai e le suinga la I titi lava o le tusinga o le mata upu po le tusia mo le maua Ioane. E whatatau ana upu ma na feta laina I ona soo ma e alolofa ia te ia. Lela e whaapea ia Yesu. Tātou no nofo pea ia
e lua aso e whamai whai pasumba tasi, whamai Iesu I ona so o lo moe la tātou wō la salo, ai o te alu e whawhango ia te ia. So I fo ila le tātou te maua mai ai, e iei le vā la lata I o le tangata le nei e ngoi a la salo. Ma Iesu, na le whai mai Iesu I ana au so, tātou wai whawhango la uo o la salo. So na tātou o ina loa la le vai aso na te anei, e iei le e vāvā la lata tele le a inga leo la salo mo na tua whawhine o Maria, Marita, ma Iesu. Ai whainu le ia upu a Iesu I le vai aso na te anei, whamai Iesu I lona au so, o te oli foi ona outou, ina ua o le iai, aisea ina ia outou tali tonu mai. Ai tātou wō ia te ia. So, o ngā luenga mga ioinga malawa Iesu, a o le ia ngai atu I le vāvenga lea I le whatuina o le oti leo la salo. Ma nei ia lea o awina mai o le upo le tua. So just to summarize last week's sermon, we understand that the story is about a man named Lazarus, and we all know that story. We're very, very familiar. But last week we looked specifically at the first 16 verses at the preparation of this miracle, because this was quite a different miracle. Jesus is talking specifically to his disciples, and we now know that chapter 11, this is where from here on in, Jesus specifically talks to his followers. But last week we hear in verse 4, this was the key verse for us last week, where Jesus hears that this loved one of his is sick, but Jesus says in verse 4, this sickness is not unto death, but for the glory of God. So everything that Jesus was about, every word that he spoke, every work that he completed was to the glory of God. That's amazing. So that's also an encouragement for us as believers. Again, everything that we do, everything that we say is unto the glory of God, because Jesus actually walks there. We understand that Lazarus has two sisters, and they've sent for Jesus to come Jesus. But Jesus says in verse 6, let us stay here 2 more days. So we now know, okay, Jesus receives the message. It takes 1 day for the message to arrive to Jesus, because he's now beyond the Jordan. So from Jordan back to Jerusalem, it takes a day's journey. So we understand that he says, let's stay 2 more days. Why? Because Jesus is about to perform the greatest of miracles by raising the dead 4 days after the person has died. So we learned last week that as soon as a body dies, the flesh starts to decompose, right? Because they didn't have funeral parlors and they didn't have the medication to keep the body for a long time. So back then, the Jewish custom, as soon as someone dies, they will take him to be buried, because the body will start to waste away. But Jesus decides to wait 2 more days. Why? Because he wants to perform the greatest miracle of all, to affirm to his disciples and his believers that he is the Son of God. One of the second to last verses that we read last week in verse 15, he says to his disciples, I am glad for your sake that I was not there, that you may believe. Again, he's going to try very, very hard in these last few days before the time of his death, because he knows his death is coming. These last few days, he's trying to confirm to his disciples that he is the Christ. So baso na tuana I nei na tātou wa aia I le a ngai atu I le vāwenga. A le tai aula le nei, whai pasfulu fituana I le sefulu tolu sfuma le ono. O le a tātou wa aia I le teimi e tau nuu ai Iesu. I Betania, I Apole Mele, Yei Maria, Marita. So today we're going to look at 17:36, and we're going to look at what Jesus speaks about and who he speaks to when he arrives back in Judea. So he's going to journey back from beyond the Jordan and back into the region of Judea near Jerusalem. Tatum ta'apu ta'aune nei wha'autumina wha'apea, O A'u NEI,
Ole toe tu maleola. Today's sermon, I am the resurrection and the life. Mawalalo fa tusi faitau fa mole. Ole atato mata e whawainga e vai e le tatu mta upu le tai au le nei. Ole vainga mua ua oti la salo. Maua le fai pesufitu ana e skulu maleiva. Vainga lona lua o Yesu mamareta. Maua le fai pe lua skulu anga i le lua skulu mafitu. Vainga lona tolu o Yesu Maria. Maua le fai pe lua skulu malvalu anga i le tolu skulu malitolu. Malvainga muli e fai mina ele tato mata upu o le uatangi Yesu fai pue tolu sumatolu anga i le tolu se fulu maleono. La tato fai tawina la fai pu skulu fitu anga i le se fulu maleiva amata i nai tato. We're going to start at 17 through to 19 to start us off this morning. If we can read the English Bibles first, please. Ia. Samoa ia ua o atu Yesu ona sila fia lea ua aso wha o ia i le tuunga mau. Ua vā la lata Betania ma Jerusalema be se fulu ma le lima o se tātio lo la vā. Toa tele foi u teia ua o atu ia Marita ma Maria. Na ia whaamawhanawhanaina i la ua ona polo la ua tuangane. Na manatu mua ua oti la salo. Whai upui ana tatu whaitawina i le tatu mata upule nei taiao o le whaawa wina lea mai le vaiaso na tuana i nei. Whamai whai pasuma fitu ua o atu Yesu. So lea la ua tatu i loa sa ia Yesu i tala atu o le yoritana. Mana tua le mta upo se fulu whai upo wha se fulu. Ina ua saili i utai e whasioti a Yesu o na alia. Whamai ona maliu leo Yesu i tala atu o le yoritana. O tu ua e ia i utaia. Ma ua maliu atu o ia tala atu o yoritana. Whamai o i fo ia to o tele. E na talitonu ia te ia. So na tele ngā luenga na whaatino ina Yesu i lea mea. I le vā ai ma le taimile nei wa tātou whaitawina, pe tolu masina, lono winga, o le whiauna avatu ia Yesu, wa iai se taimi e vā ai ma le taimina lu ese a Yesu, mai iutaia, a le wha mai whai pasuma fitu, ua o atu Yesu. So le la ua to e fio Yesu pe maniu Yesu ma ona soo i iutaia e la taane i Jerusalema. O le whaamautuina pēr lea o le manatua Ioane le apostolo ina ia whaamautuina ua oti la salo. Na le wha mai whai pesuma fitu o na sila fia lea ua aso wha o ia i le tuunga mau. O le ala le winga o le whaitau lea e au mai ia te i tātou. Leo o tātou inoa o le tangata oti le vaitaimia iutaia e le ai lava se isi me e whaatino i ai pe amaliu. E maliu loa, tanu loa ai sea, ona e amata ona palania le tino. Ai au mai e Ioane le tatou tusi whaitau, ona sila fia ua aso wha talu ona iai o ia ile tuu ngā mau. Lono winga, e mawhai ona whaitau wai tātou le tangata whaitau, ile matautia o le vāwenga lea. So in verse 17 we find that Jesus came. So we understand that from Jesus had to travel back to Judea. How do we know this? Remember back in chapter 10? At the end of chapter 10, Jesus had to leave Jerusalem. He had to leave the region of Judea and head out beyond the Jordan. Why? Because they were seeking to kill him. So the Jewish leaders wanted to kill him. They wanted to annihilate him and get rid of Jesus and his ministry. But what? It was not yet his time. Praise the Lord. So we find that in 10 chapter 40, this is about 3 months later, and Jesus heads back
to the region of Judea, or the area of Jerusalem, because Bethany, we find in verse 18, is near Jerusalem. So Jesus is back, but when he arrives, he finds out that Lazarus had already been in the tomb 4 days. And I just said in Psalm 1 that John the Apostle wrote these specific words through the work of the Holy Spirit to, again, for us as the readers to expect that this is a great miracle. Remember we talked about it on Friday? He didn't raise the dead like the other 2 events of raising the dead. That was straight away. But this one, John is trying to reinforce that this is 4 days later. So that body will be pretty munted by now, within the 4 days that Jesus arrives. Paipa spulma le valu o lo iaia fa upunga fa apea. Ua vava la lata Betania ma Jerusalema. Pe se fulu ma le lima o se tātio lo la va. O le spulma le lima se tātio po le 3 kilomita. So le va tele lava le va o Betania ma le a aio Jerusalema o lo iai le malu malu. So lona winga. E vava la lata le meo lo nofo ai. La salo, pesa iai le fale o la salo, mauna tua whawhine o Maria, ma mareta, so o iai to tono le ai o Jerusalema. So Bethany in Jerusalem, it gives us some distance there. It says it was 2 miles away from Jerusalem. And we'll know the reason why John wrote these words when we read verse 19. What we understand, o le teimi lea o lo o ta ua pe tu sia I le tala lea, ua lata lata le teimi o le paseka. Lona winga, a whai e nofo lata lata le ainga le Jerusalema, ua amata o na whai malanga atu le toa tele o tangata, a ngai Jerusalema. So Bethany in Jerusalem, within that area of Judea, this specific timing is near the time of the Passover, which means every single Jew from around the world will be starting to make their way to Jerusalem. And because their house is near Jerusalem, you would then understand that there would be crowds and crowds of people making their pilgrim towards Jerusalem. So pio le mafu anganai au mai e whai pule sumar valu, e vāvala lata Betania ma Jerusalema, ina ia mala malama I tā ua lona winga, a whai o anga I mai Yesu, I le mea lea olo nofo ai le a inga lea, ai lona winga olo anga I mai foila, ma le ano, ma le toatele o tangata, a wā le teimi o le Paseka. Manatua, tangata iu teia malava, o alii, matane, mataulelea, e anga I uma Jerusalema, a wale whaamana tuina, o tau saminga ia Israel. So, mana ia leata na I no mafofau. Spulma leiva whamai e toa tele fo I iu teia, ua atu ia Maria, ma mareta, na ia whaamawhana whana ia ila ua, ona o lo la tuangane. Fata siei ma tangata o lo atu I tau saminga. Ole fati nonga ole maliu ole tangata I uteia, e pei lava o le Samoa. E o atu ma tangata, e wha poto, e wha mawhana whana I le ainga, wha noa. So e tei tutusa la tatou anga nuu po tu ma anga wha uteia. Ia ma le wha Samoa a maliu se tasi o le ainga, e poto mai, ma le ainga, ma le ai, ma wo, e fesosoani I le whaamawhana whana, I le ainga o lo o tupu ai le whaalavela. So in verse 19 we read that many of the Jews had joined the women around Martha and Mary to comfort them concerning their brother. A Jewish funeral looks exactly like a Samoan funeral. When someone passes away, everyone turns up. So all their family, extended family, people from around town, the Whaikakala people too, they'll all turn up and they'll support the grieving family to come around them. So that sort of gives you another image. Okay, this is what Mary and Martha's house looks like. Their brother has passed. They've buried the brother. It's been 4 days and the house is pretty full. At the same time, crowds and crowds of people are making their way to Jerusalem. So you can imagine
that outside of their house, people are just walking past because they're all heading towards Jerusalem for the time of the Passover. So this time when Jesus is coming back to Jerusalem is a time when crowds of people are coming back. But remember, who are they looking for to kill? Jesus. So he's coming back in a very public time. And he's coming back and there's people everywhere. So pela o le siata na tu ina tato baba fo ile mali o le tangata le la salo o toya ngai mai Yesu I Jerusalem o le taimi le toya ngai mai Yesu ele o se taimi faingo fie moia ai sea ina le fatoa a tole tolu masina o sa ili ta o yuta ina ia fasiotia ai ole ale loto Yesu Tato te maua le loto Yesu ilam ta koe lima fai pasuma fitu. Whamai Yesu o loo ngā lue lo tama e o mai lava I le aso nei o loo ngā lue fo'i yae. Ta koe iwa fai koe wha. Tai tutusa upo Yesu I fai upu le whamai e tatau ona o whaia ngā luenga a le ua au wina mai yae. O le mele au te whia au mai fai upu nei e tolu. E ui ina oti la salo. E ui ona o le loto atoa o Yesu ina ia o atu I le ainga lea. Le ainga lea e alofa I ai le whaola. E ui lava foi ona whaamatau mai u taia masa ili mai ina ia fasiotia. Ai whamea na tūlai matue foi. O lona loto atoa o le nei mai e le iu ina oti ai ona o le vi inga o le atua. O le loto atoa o le whaola ina ia whaia le ngā luenga a le tamaa. So Jesus, knowing that the Pharisees and the Sadducees and the teachers of the law are out to seek to kill him. He's been gone for 3 months away from the Judea region of the Jerusalem region of Judea. But he hears that his friend is sick. He stays 2 more days. He goes back. He finds out that he died 4 days ago. But this is the amazing part of our Savior, because he was continuously about the glory of the Father. He says in chapter 5, verse 17, he says these words there. He says, "My Father has been working until now, and I have been working." He's always about the Father's business. 9 verse 4, he says, "I must work the works of him who sent me while it's day." The fact that he comes back knowingly that there are people seeking to kill him, he decides to come back because he's always about the work of the Father. And I just wanted to bring that picture for us this morning, Because if it was you and I don't ever think that I'll return somewhere where someone's seeking to kill me, right? This is how we know that he is the Son of the living God. That although he's going back into a dangerous territory, he goes back knowingly that I am going because I must work the work of him who sent me while it's day. Praise the Lord. So le tatu manatu mo mwana le tai au ni au toya nga Yesu I Jerusalem o lona loto atua ina ia whaia le fina ngalo o le tama. Manatu lona lua e maua me whai koe luas fulu ana I le luas malfitu. A maua tatu tusi whai tau. Tatu whai tau mai wha mole mole le whai upu lea whai upu ia luas fulu ana luas fulu malfitu Oh, maua. Yeah? And then in English, if I can get Lena to read verse 20 through to 27. Whalomo marita, whasaume whasamoa ia. Whalomo marita wamaliu mai Yesu. Ona anuai lea na te whaafetaya ia te ia. Awa nofo Maria I le whale. Ona whaapea mai lea o marita ia Yesu. Leli e. Ana e nei ko ua le oti lo tuangani. E ui lava I lea, ua ui loa o mea uma e te whaatonga atu ai I le atua,
fo ina mai e le atua ia te oe. Whetala i atu i e sui a te ia, e toi tu mai lo tua mane. Ua whai mai ma rita i a te ia, o wi loa e toi tu mai lava ia, i le toi tu i le aso mataanga. Whetala i atu i e sui a te ia, o A'u nei o le toi tu ma le ola, o le whaatua mai a te au, e o i lava i noti, ai ola lava ia. Tangata o la uma e whaatua mai a te au, e le o ti lava e o i le whaavavau, o ua e tali tonu mai ea i le nāmia. O na whaapea mai lea o ia i a te ia, i oe, lea li ie, ua o tali tonu lava, o oe le keriso le alo le atua, o le maliu mai i le lalo lani. Praise the Lord. Thank you, Nina. If you can read that for us in English. Yeah. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, and Mary stayed at home. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you ask. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she replied. I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. Amen. You are the Christ, the Son of God, who is to come into the world. Mnaturuna lua, o Yesu mamareta, o fai upu nene tatu o fai tawina, o vaenga ia ina ua tau nuu Yesu, i wa toe fo i atu Yesu, o le tangata mua na whaawheloa i a Yesu, o mareta. The second part of our sermon this morning is Jesus and Martha, because we find that when Jesus arrives near Bethany, the first person to greet him is the sister Martha. So we're going to find out a little bit about this conversation between Martha and Jesus. For me whai koe lusfulu, ua whaalongo marita, ua maliu mai Yesu. Mana tua whai le tangata leo marita, ma le malona uso o Maria, e maua le tala i le auso le ta odua i le luka mata upu se fulu. O le tala le ia Maria ma marita, e mawhai ei fui o na tātou vaava ai, i le whaafea ngai o le tala le nā, ma winga o ta maitai ia i le tala lea i le oti po le maliu o le lātua ngane. Mana tua foi le luka se fulu i le tala ia Marita o Marita le na ti ngā ma whai atu ia Yesu a wha mai leli ie e te le manatu mai ea ina ua tu o mai e lo uso ia te au e sauni to atasi a. Na pisi a Marita whai le fatu a inga. Ai na fili e Maria le mea e sili wha mai ua nofo i lalo vai o Yesu. O le auso lava le e tasi. So, o le Marita la lea, le na whai atu ia Yesu. E te le whai atu ea ia Maria e sau e whesoa soani mai e te au. O le Marita la lea, le tātou te maua i le whai koe lua se furu. Wha mai, o whaalongo Marita wa maliu mai Yesu o na halu lea e whaafeta iai ia te ia. Au whea Maria, ua nofo Maria i le fale. So, o i la tatu te waapa ai o winga o te mai tai e to o lua, o lesi o la ua, e tele vave lava, pe whaanati lava i le whainga o le fatu ainga, ma le whatinonga o me whai to tono le ainga. I lo le masani le lea tātou, e iei a tangata whapena i to tono o tātou ainga. Ai fōlinga mai la o Maria, o le tangata lea, lea whamatala e luka, o le tangata lea sa nofo i lalo o vai Yesu. Au mai fo i le tala i le tai au le nei, wa alu Marita e whaafetai ia Yesu, au Maria na nofo i le fale. O le teimi o whaanoa noanga, lono winga sa nofo Maria, ma whaanoa noa, ma le tumo le lato a inga o roi ai. So ie mane e mai toi a mai ai se ata i atatou. I tangata ni e to lua Maria ma Marita. Mary and Martha are sisters that we find in the book of Luke. So back in the book of Luke is the story of these two sisters,
And I just want to take us back just to sort of understand the character of Martha and the character of Mary. Because in the story that's captured in Luke, Martha is the one that when Jesus visited them at their house, Martha was distracted with much serving. So she was the one in the kitchen, Jesus was at the house, she was getting busy doing, preparing some food and preparing all of the things to do with serving. And then she approaches Jesus and she says, Lord, you do not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. Because where was Mary? In that story, Mary was seated at the feet of Jesus, listening to the teachings of Jesus. So now we see Martha is the busy one. She's the one busy doing the fi'aus. Whereas Mary is the one that would sit and listen at the feet of Jesus. But in the story today, we read in verse 20 that Lena read for us, as soon as Martha heard that Jesus was coming, she went out and met him. So can you see the character of these two women? Martha is more of the, on the go, I need to go and see Jesus. We sent him the message 3 days ago. He's arrived. I need to go and meet him. But what was Mary doing? Mary was the one who was sitting in the house. So she was the one mourning, grieving. The family was there. So Mary was just grieving. Whereas Martha was like, I want to go. I need to go see Jesus. So just so that you can see the two characteristics of these two women. And now as we go into what Martha said to Jesus, let us have a listen to what she said. Upula nea marita na whawhelua ia Yesu, fa mai whai pue luas furu maletasi, lea li ie, ana e ine, po ua le oti lo'u tua ngane. O le tangata, po upo le tangata, wa iai le whaatuatua. Nai na o tangata i le whaatuatua e whaapeala ana upua, ana e ine Yesu. Ana e le alu ese ma anu watu i talatu le yoritanga. Se manu e mai la salo ai lete i nei. O le ale winga o lana upu. Ana i nei Yesu manu e whaamalo lo ina. Manu o tangata mai na whaamalo lo e Yesu. Na pae e Yesu whaapulaina mata. Au la tau e le leile la tau whainga wo e alofa Yesu le a inga lea. Whamai marita ana e i nei. Manu ele oti lo utuangane. Martha speaks to Jesus, and her first words to him when she sees him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. This is not a complaint. This is someone who's expressing a comment to Jesus and saying, Jesus, if only you had been here, my brother would not have died. Only a believer would say that. Amen? O le si whai na tātou te tali tonu ai o marita o le tangata whaatuatua. Whamai o e whai pue lua se furu male lua. Ai ui lava I lea. O upona o le tangata o loo whaatuatua. Whamai ai ui lava. E ui lava ina woti lo tuangane. E ui lava o lo tumo la matu a ina I le whaanua noa. Ai ui lava I lea. Ua o I loa. O mea uma e te whaatonga atua I lea tua. E foa ina mai I lea tua. Ia te oi. O le whai mai a marita. Ai ui lava I lea Yesu. Lea li ie. Ai ui lava ina ua maliu lo tua ngani. Ai o te iloa. E vana lata oi ma lea tua. Yo wa onga uma ia te a wina I mātou le nei tolu tau sanga. O te iloa o oe o le tangata mai lea tua. Na lefa mai a le whai pue luas fulu ma le fitu. O le tani atu a marita wha mai ua o te li tonu o oe o le keriso o le alo o le atua. Lono winga o le tangata wha tua. The other sign that we know that Martha is a great believer, because she says in verse 22, she carries on and says to Jesus, not only if you had been near, my brother would not have died. But she goes on to say in verse 22, but even now I know that whatever you ask of God, God will give you. That's somebody that understands that, this Jesus, he is the Christ,
the Son of the living God, because that's exactly what she says in verse 27. So Martha is a person of faith. She has great belief. And she's saying, whatever you ask of the Lord, you can make this situation better for us, Jesus. Lord, whatever you can do, because she had no idea that Jesus was about to raise her brother from the dead. But she was saying, whatever, because I know that whatever you ask of God, God will give you. A person of great faith. Jesus responds to Martha. And this was his response. He says, your brother will rise again. O le tali atu a Yesu i le whaupunga le amarita wha mai le tali a Yesu. E toi tu mai lo tuangane. Amen? Ai wha mai le tali a amarita ia Yesu. Ua owi loa, e toi tu mai lava ia, I le toi tu I le aso ngataanga. So Jesus responds to Martha by saying, your brother will rise again. Martha responds back. She's a really busybody. She'll answer back and respond back. So she's quite a confident woman. She'll say, Jesus says, your brother will rise again. Martha says, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Not only is she a believer, she actually also knows her teachings and her scriptures and her doctrines. O le tangata e le ngata ina ia o ia o le tangata whaatuatua. A le tangata fo I leo marita. O le tangata e malama lele ia o onga ia ia o A'u Nei o ia e le whaola. Na le wha mai lana tali atu ia Yesu. Wha mai, Yesu, wa owi loa e toi tu mai lava ia I le aso le toi tu I le aso ngataanga. Whetalai Yesu I le Ioane mta upo e lima. Ioane mta upo e lima. So e ilo tu si wha mole mole. Ioane nai mta upo e lima. Whai upo e lua se furu ma le lima. John 5. Verse 25 and verse 28. This is where I believe Martha is probably thinking, yeah, Jesus, you've already taught us this. Se whai tau mai whai puna e luas fuma le lima I ia. E moni o te whai atu ia te oto. E o I le aso ua o nei foi I ai. E whaalomo mai ai e ua oti I le leo o le atali o le atua. O e whaalomo ai foi, e ola ai I la tau. Kayla, can you read that verse 25, please? Ia? Very truly I tell you, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Whai pue lusuma walu tato whai tau whaatasi, awa tau te ofo ia, awa tau te ofo I le nei mea. Awa e o mai le aso e whaalomo ai I lona leo o I lato uma ua I tuna mau. Ma lato o mai ai. Luas kuma le iwa, o e na mio le lei, e toe tu I le ola. A o e na mio le ana, e toe tu I le wha sala. Kayla, can you read 28 and 29 as well, please? Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in the graves will hear his voice, and come out. Those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned. So o ila, Peo ile au mai ai e marita. Le Yesu, o te iloa to e tu lo tuangane I le aso ngataanga. Ai sea, o whaalongo e marita ia o onga Yesu. Tolu ma le awhatau sanga o mafuta, ma muli, ma whaalongolongo. Leo tato iloa o le ainga e mafuta ma Yesu le ainga le o la salo mo na tua whaafine, a tonu na lato tala noai, ile mata upo le toi tu. So ina ofisili atu la Yesu ma whaape atu, e toi tu mai lo tuangane. Tali marita wha mai I oe wa owi loa, e toi tu mai lava o ia I le aso ngata anga. So o le tangata whaatuatua. So we now know Martha responds and says, yes, Lord, I know my brother will be resurrected in the last day. So we now know she understands the teachings that she's been hearing. O upo Yesu na toi whai atua I le whai upo e lua se fulu ma leon, lusu ma lima.
O upula nei, whamai Iesu, o ua whetala i atu Iesu i ate ia, o a'u nei o le toe tū maleola, o le whaatuatua mai ate au, e ui lava ina o ti, ai ola lava ia. 26, o tangata o la uma o e whaatuatua mai ate au, e le oti lava e o i le whaavavau. Po ua e tali tonu mai ea i le nā mea. O upu nei Iesu tātou te maua i le o a'u nei lona lima i le tusi a Ioane. Manatua, o isi o a'u nei a Iesu o lo maua le tusi a Ioane, o a'u nei o le a'reto o le ola, o a'u nei o le malama lama o le lalulangi. Tāpoi sfulu tātou whaalongolongo ai i le o a'u nei o le whaitutoa. Ma le o a'u nei o le leo leo ma moe le lei. A le tali atu Iesu malana tala no ma reta tātou te mawai ia upo Iesu whamai o a'u nei o le toe tū maleola. O le mea le tama whai Iesu e tau atu ia ma reta. Ioi e toe tū la salo le aso ngata anga. Au le aso nei lea o te whai atu ai. O a'u nei o le toe tū maleola. O le ane fe au le tama whai Iesu e whaamatala ia ma reta. O lota mawhai Iesu e tuina atu ia marita o ia o le ola. O ia o le sosia o le ola. O ia o le puna o le ola. O lea o la tala noa, ma le e abatu ai le ola. Na le whai meile Ioane mua mua, ma le tua whale Ioane mua mua whai upu e wha, o lo iai upu e Iesu wha apea, o e wha Ioane mua mua whai upu e wha, o lo iai le whai upu le saia te ia, leola, o leola foi, o le mā lama lama lea o tangata, o ai leola, o Iesu leola. Amen. Lea whawhea au tala noa Iesu ma marita, whetalaia Iesu i upu mata mo fia ia whamai, o a'u nei o leola ma le toi tu. O a'u nei o le toi tu ma leola. O leolo sauni, leolo iei le manatu, ma le loto o lo tatu whaola, le vāvenga o le a whaatino ina. Ma ia tala noa tua ia marita, o a'u nei o le toi tu, ma le ola. So as Martha responds and says, yes, Lord, I know my brother will be resurrected in the last days. And Jesus then says one of the greatest I am statements, right? He says, Martha, I am the resurrection and life. We find that in verse 25. He who believes in me, though he may die, he shall live. 26. And whoever lives and believes in me shall never die. Jesus is trying to explain to Martha. Martha already knows, yes, my brother will be raised up in the last day. But he responds to her by saying, I am the resurrection and I am the life. This is the fifth I am statement in the Gospel of John. We all remember the first four? The first one is, I am the bread of life. Second one is, I am the light of the world. Third one is, I am the door, or I am the gate. That was the story from the sheep and the shepherd. Fourth one is, I am the good shepherd. So this is the fourth I am statement in the Gospel of John. And he says, Jesus responds to Martha and says, I am the resurrection and the life. What is he saying to Martha? Martha says, yeah, my brother's dead. He's been in the grave 4 days. But Jesus says, Martha, I am the resurrection and the life. In other words, Martha, I am the life. Martha, I create life. Martha, the one standing before you is life. Because we find in John chapter 1, there's the beautiful verse of John chapter 1 verse 4, where the gospel of the Apostle John, he writes this description of Jesus and he says, in him was life, and the life was the light of men. In who? In Jesus himself. And so when Jesus says to Martha, Martha, I am the resurrection and the life. And the last part of that verse there, Jesus asks a question. He says to Martha, I am the resurrection and the life, 26, and whoever lives and believes in me shall never die. Then he asks Martha the question, do you believe this?
E whae ule ia upo Yesu ia mareta i le fesili. Whamai fesili a Yesu ia mareta. Mareta o tangata o la uma o e whātua mai a te au e le oti lava e o le whaavavau. Po ua e tali tonu mai ea i le nā mea. Mana tua o le tusi ato Ioane. O le tusi ina ia tali tonu le tangata whaitau. Ma ia maua le ola ia i lato uma o e tali tonu i lona suwapa. Whai ule tala noanga Yesu ma marita whamai. Po ua e tali tonu mai ea i le nā mea. E whaftai a le tali a marita whamai a le tali a marita whamai i yoe lea li ie. Ua o tali tonu. O le tali a marita e tutusa le leima le tali a Peteru. Le tali a Peteru o lo maua le mātaio ma le Ioane ono whaipoe ono sful ma le iwa. Whamai le tali a marita lea li ie. Ua o tali tonu lava o oe o le keriso le alo o le atua. O le ua maliu mai i le lalo langi. Praise the Lord. O le tali foi lane nā e mawhai o na tali e le tangata tali tonu i le taimi le nei So Jesus asked the question, do you believe this? Martha responds with a beautiful response and says, yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into the world. And I say for every believer, brethren, brothers and sisters, that we too can confidently say with Martha that we believe that Christ is the Son of God. Amen? Amen. So, ole tala noanga a Yesu ma marita, tātou te maua mai ai, le tala noanga lea, o Yesu o ia o le toitu maleola. A wā le tāua i o le o onga lea mo oe le tangata whaatuatua. Ina ia e tali tonu, e iai le aso e oti ai le tangata. O tangata malava, e oti I tātou, o le tātou taunu unga, o le oti. A iai fo'i le whaavavau o tangata uma. Lea o A'u NEI Yesu I le whaipue lima lena tātou o e ami o tonu, o e whaatuatua e toi tu mai lātou I le ola e whaavavau. A o e le tali tonu e toi tu mai lātou I le whaafanoa, ma le whaasalanga. So all people, we will all die. That's the one guarantee in life. If you're a person that's living here on earth, there is one guarantee is that every one of us will die. And I don't mean to sound really daunting, but it's the truth. Amen? But the reality is that we will also all have an eternity. For those who believe, it will be eternal life. Because in John chapter 5 verse 28 that we heard today and 29, those who have done good to the resurrection of life. But those who have done evil, Jesus says, to the resurrection of condemnation or punishment. So, ia maita wina e tātou o ngā uma ia lea fionga pa ia lea tua e au ngā mō tātou. Amen? So, mānei fo le tala noanga lea marita a Yesu O le tala noanga lona lua le mai ele manatu e tonu a tātou I le tai au le nei. O le tala noanga Yesu ma Maria. Maua le le whai upu e lua sifuru ma le balu. Anga I le tonu sifuru ma le tonu. A maua le tātou tusi Samoa. Tātou whai tau mai whai upu ia wha mole mole. Lua sifuru ma le balu. Anga I le tonu sifuru ma le tonu. Let's go back to our text and we've now looked at the conversation between Jesus and Martha. But let us have a look at the conversation between Jesus, or the scene between Jesus and Mary. Reading from verse 28 through to 33. Pasamoa ia. Au Yesu ele I maliwane ia ai.
Awai le mea na la whetaya I ai ma marita. Ata yu teia fo isai le whale ma ia. Ma whaamawha na whana ia te ia. Ua la taupa ai atu ia Maria ua vawe tu I lunga. Ma alu I fafo. Ona muli atu lea o I la tau ia te ia. Ua whaapeane. O le a alu ia I le tunga mau e tangi ai. Ua o fo I Maria I le mea sa iai Yesu. Ua ai mai ia te ia. Ona whaapau mai lea o ia I ona vai. Ua whaapea mai ia te ia. Lea li ie. Ana I nei. Po ua le oti loko tua mani. O sila fia Yesu o ia ua tangi. Ma iuteia o mai ia ua tanisi. Ona ti ngā tele lea o rona fina halo. Ma ua atu lava o ia. Tolu suma tolu na ua sila fia I Yesu o ia ua tangi. Can we read the English please? Ia. After she had said this, she went back and called her sister Mary aside. The teacher is here, she said, and is asking for you. When Mary heard this, she got up quickly and went to him. Now Jesus had not yet entered the village, but was still at the place where Martha had met him. The Jews had lingered there in the house, comforting her. Notice how quickly she got up and went out. They followed her, supposing she was going to the tomb to mourn her. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would have not died. 33. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. He was deeply moved in spirit and troubled. O le whaipo ia na tatou whaitawina o se vaainga ina ua whetaiai Yesu ma Maria. Fa mai whaipo e luas fulma le valu, ua ia whai mai nā upu o nā luane lea o ia ma wala au le mu I lona uso o Maria ua whaape atu, ua o mai lea wao, ua wala au ia te oe. Ina o mai ele tana noanga Marita ma Yesu. O le winga o le tangata leo Marita tātou te wa ai, o le loto a inga o lona loto a toa, o lona tuangane, o lona uso, o le tausinga o le a inga. Ina wa umala o na la tala noa ma Yesu, ma whaalongo atu I upo Yesu, wa ngai mai Yesu ia te ila ua, talitonu sa ia ile loto whaafetai ia Marita. O na fo'i leo Marita ma whaape atu ia Maria. Fa mai le whaitauna iai, ma wala au le mu I lona uso o Maria. O le winga o le wala au le mu lea, ona o loo tumu le whale I tangata. Mai tawina, o loo tumu fo I tangata iuteia. O loo tumu I o lato a inga. Ai o le manatu a toa Marita, ona o loo sa ili nisi iuteia ina ia fasioti ia Yesu. Pape whea na tatou iloa, a wā a tatou me I le tatou whaitau le whaipoe whase furu ma le ono, e iei tangata o le si o manga lea, o le li o lea, e toe o atu e tau atu Yesu I le au Pharisee wā. So o le peo I nā tatou te wa ai le loto o Marita, ina ua wala au le mu atu I lona uso. O le upo Marita I lona uso wha mai, ua whape atu, ua o mai le o, ua wala au ia te oe. O lesi ata lea tātou te ino ai, le loto a lofa o Yesu I le ainga lea a. Tala noa Marita ma Yesu, e wha mai le aua Marita ia Maria, ua o mai le au, o lo wala au o ia te oe. I loa le Yesu, o tangata leo Maria, o le tangata o ia o tutono le ainga, pe o se tangata pe e iona winga pe e fi le mu Le mafu ai ona nofo I vai o Yesu, a tatou ai fo I le wheloa ingo Maria ma Yesu, e latu rifo I vai o Yesu, o le Maria fo I lea, na anu uko vai o Yesu
Pe o le loto ato, o le winga o le tangata leo Maria, o le tangata e maulalo, lona loto to e file e mu. Ese mai lona uso Marita pe nati ma vave, ma tala noa, fai atua Yesu a taliatu, to e vai atu le simpo Yesu a taliatu, pe o le winga na Marita. A tangata leo ni o Maria, pe o ina tatu te vai e le alofa o Marita i lona uso, ma le alofa o Yesu i le tangata le nei e moia Maria. Na fa mai le fe awa Marita, ua o mai le awa o loo wala au ia te oi. Oi nafo i tatu te inoa e malama le li i whaola i winga malama e o i le tangata. O winga fia o le tangata, o winga whaanoa o le tangata, o teimi e ti ngā i le tangata. Lela e mafua iona tu sia Ioane upu ia, e au mai e i tātou winga o lo tātou whaola. O lana nā tura wha le tangata, e alofa pe ia o e maua. Le fa mai e Marita ia Maria. E wa kiki ako nga te oi loa me mai, nga leo e su e Yesu. Ko pile le filongia na ko fai. E fa pe ngā la tala noa. Si, longa sau Yesu. So, you know. So, the first verse that we see in verse 28 is Martha, after talking with Jesus, remember, she's the busybody. She's the onto it one. She's always busy serving. But as soon as she finishes talking with Jesus, she comes back to the house. But it says she secretly calls her sister. And the reason why it's a secret is because the house is full. Everyone's there for the funeral. Everyone's grieving. But the house is full also of traders. How do we know there are traders in the house? Because later on in the story in verse 46, after the miracle, some of those people at the funeral go and tell on Jesus to the Pharisees. So that's how we know Martha's quite strategic. So she secretly goes up to her sister. And then Mary's the one weeping. She's the one who's sad. She's the one at Jesus' feet. You know, we see later on when she meets Jesus, she falls at his feet. She's the one who listens at Jesus' feet in the book of Luke. She's also the one in chapter 12. She's the one that goes and weeps on Jesus' feet and wipes it with her hair. So she's probably quite a reserved, introvert person, right? But Martha, being the awesome sister that she is, this is why Martha is this story here, it just tells us a different story of Martha. Because Martha secretly goes up to her and says to her, the teacher has come and is calling for you. This is where we see the human side of Jesus and the divine side of Jesus, knowing everything. Because Mary is the one that's grieving. She grieves and she's sorrowful. There's a Palangi word called melancholy, so that's deep sadness. So Mary's in that state of mind. Her brother is dead. Jesus wasn't there. So she's very, very sad, and there's people around her and they're all crying, so she's crying. So Martha cares for her sister, but the word that Martha says, the teacher has come and he's calling for you. That's how we know that Jesus, he knows exactly when you're sad. He calls for her. Even right now, in our moments of grief, our God still comforts us. And that's why when we grieve each other, when members of our family die, we as believers, we go alongside them and we grieve with them. We mourn with them. As believers. Amen? But we mourn with hope. But that's the picture that you see here. So Mary's now entered the picture. And so this mangaku here, a part of our sermon, is about Mary and Jesus. Okay? O le vaenga la leo tatou tala le wo o iai. O le whawhia nai e o Yesu ma le tangata le nei e moa ia Maria. Whamai whai pue nuaspo maleiva ua wha longo o ia o na vave tū lea i lunga ma ua aluatu ia te ia. O le tangata ua wha longo, Yesu loa whio mai o na tū lea Maria i lunga ma alu ia Yesu o Yesu e lei mali wane i le ai ia po petania a ua i le mea na la wheta iai ai ma marita. So, Mary, as soon as Martha tells her, Jesus has come, he's calling for you. It says in verse 29, as soon as she heard that, she rose quickly and went to him. Verse 30,
Jesus had not yet come into town, so Jesus had not quite arrived at Bethany, so he was probably at the site near where Lazarus was buried, and that's where Martha had met him. So again, Mary was excited. She was excited that Jesus was there. Whaipa tauru sumatasi, whamai o tangata iu teia fo'i sai le fale mai ia, ma whaamawhana whana ia te ia, ua la tova ai atu ia Maria ua wawetu i lunga mahalu I whafo, ona muli atu lea o I la tau ia te ia ua whape ane, o le aalu ia I le tuunga mau, e tangi ai. O tūmanga o maliua ayuta ia, e uma loa o na tanu le tangata manatua, o ti lo tangata, tanu loa o na o le tino e a mata o na pala, o le iuta ia la, e fitu aso e whaamanatu ai le tangata le lato, teimi o whaanua noanga So, e fitu la aso, o le whaatinonga fo I la o whaanua noanga ayuta ia, e whaatino I le tangi Ioane, ma whainga laua itu, ma e yeitanga te o mai ma whangu, ma ili e whaili, ma tangi ia, ma tangi Ioane, a yeise ainga e le lava le au whtangisi, ia na au maila I o tangati te tonu, ma e whapena le whainga le anga nuu, I le whaatinonga o teimi o maliu. So, o le mefo I lale nā wa au mai e fo I Ioane le apostolo le whai upu lea, ina I tu I lo tātou mafofau. O le mea lea lo whaafea ngai ma le a inga lea, o le matua I whetangi singa ma teimi o whaanoa noanga te tele, na o tū maanga ayuteia. Verse 31, we find that the Jews who were with Mary and Martha at the house, who were mourning with them, it says that the Jews who were with her in the house comforting her, when they saw that Mary rose up quickly, went out, they followed her, saying she is going to the tomb to weep there. The traditions of Jewish funerals is that as soon as a person is buried in the tomb, there's another 7 days where the mourners and the people remain in the family and they grieve expressively. So their grieving is loud crying and wailing. They even have people that come and play flutes to make it more mournful and sorrowful. And that's their way of expressing grief with the family. So through tradition and through customs, so a Samoan looking at a Jewish custom, that's very strange. But for the Jewish customs, that's how they did it. So imagine your house being full of people and women everywhere crying and wailing. So someone like Mary is like, oh my gosh, she's even more sorrowful. Then someone like Martha is like, how do we feed all these people? So there's these two things happening at the same time. And this is the picture that we get. O le ata la lea o lo tātou maua. Ona la, o tū maanga whaaiuteia lea la tātou te. Pie ma nei ale to e wa ai ai whai upu nei. Ona whatu a malama la I o I tātou. Oh, okay. Lona winga, o lea o tūmu le whale I tangata tangi Ioane, ma tangata whetā nisi. Lea la wai atu. O tū lai Maria ma aluanga I mea lo I Yesu. Tu tū foi la malato. I ma whetā nisi atu a iama muli atu I Maria. Whāte I lato. O lo alu Maria le tūnga mau. E tangi ai. Mana tua le whatu a whāso. Lona winga. To e tolu aso whetangi singa le sa au ni ai le au. Whetā nisi a. O le sa moa la. Ngā o sa moa e wabe umalato o tiki ua ke le kupe alua. Ai o I tato te momo mai le tusipa ia a. O I tato te momo mai le tusipa ia. I tū maanga whaaiuteia. I le ese fo I o winga ma tū o lea o ia tangata. O le whaipola tolu sumano, so le lau pi I lo mafofau. Oh, okay, o le ata la lea a. O le whainga laua itu mea le whai le tutono o whale o Maria ma Marita. O no lele a tole fitu aso, so le toi tutono aso, no winga. Ia awa nga I atu Yesu whaapea Marita. Ia, na le kakele o lopo wai le fia fasioti a Yesu. Ba lawa sau Yesu, tu lai Maria, ma luatu le mea lo ia Yesu. Whamai o na vaai lea o Maria ia te ia. Whai pua tonu suma lua. Wa vaai mai ia te ia. O na whaapau mai lea o ia I ona vai.
O I tātou te ilo ai o le tangata, o lona loto atoa le li whaola a. Ai o lona loto maulalo foi, e whaatino ai e ia le vaaina lea a. Le whaapau I ona vai. So Mary goes to Jesus, verse 32, and she falls at his feet. That's her first reaction. That's how we know that Mary is a person of such humility. Martha is the talkative one, Mary is the expressive one. Okay? I le whaipa tonu sumalua whamai o upu nei a Maria, whamai lele I ana I nei, po ua leo ti lo utua ngani. Tutusa le ma whaupunga alona uso a. Ana I nei, po ua leo ti lo utua ngani. Tangata foi o lo iai le whaatua. Tangata foi na tali tonu, ana le alu Yesu I oritana, tala atua I oritana. Me manu e loa le mai le matua ngani, me manu o maua se ava noe whaamano luai. Whamai upo Maria, le li ana e I nei, po ua le oti lo utua ngani. Verse 32, she falls at his feet, and she says exactly the same words as her sister. She says, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Mary also had faith. Mary also believed that if Jesus had not gone beyond the Jordan, had not left Jerusalem, Lazarus could have had a chance. Tolu sfulu ma le tolu. Whamai ua sila fia e Yesu, o ia ua tangi. Verse 33, therefore, when Jesus saw her weeping, o Maria I whaupunga ia, e le telenia na upu. Ai whailoi le tangi. O lana whaanoa noanga. O mea umalava na iloa I e le alii, o le tangata ua tumu I le whaanoa noa. Everything, Mary didn't speak like Martha did. Martha had a response. Martha knew her doctrine. Martha knew what Jesus spoke about. Martha said, I believe, Jesus, that you are the Son of God. But Mary, it was all her expressions, falling at his feet, saying, Jesus, Lord, if you were here, my brother would not have died. And then Jesus sees her weeping. So she is full of grief. O le winga leo o tātou al iwha ola o te whia o mai le tusi si ilea mai a e peru. A wā o I e whaamautu wina mai e le tusi pa ia, le ali iwha ola wha mai le whai upo e se furuma le lima I le mata upu le wha o le e peru. A wā e le ia te I tātou se whai taulanga sili e le mawhaia ona ti ngā lofa whaatasi mai tātou I o tātou vai vai. A ua whaoso soina o ia I mea uma pei o I tātou. A ua le ai se angasana ia te ia. Le Isaia fo I e lima suma tolu o lo tā ua ai le perofetanga a Isaia e winga le tangata leo Yesu. Fa mai le whai koe tolu. Fa mai ua inosia matula fo ina o ia o tangata. Fa mai o le tangata whaanoa noa. Ua maasani fo I male ti ngā. Le Yesu lea o loo wa ayatu ya Maria o tangi. Ai whamaile e tusia e peru. E ui na lamona Yesu mea malava I o loo ti ngā ma whaanoa noa I le tangata. Na le whamai paipo suma lima. Whamai e mawhai ona ti ngā lofa whaatasi mai tātou I o tātou vai vai. Nai sa whaoso soina o ia I mea uma pei o I tātou, a ua le ai se angasala ia te ia. A tonu na wa ai alofa Yesu ya Maria. So if I may, I just wanted to bring that the text there from Hebrew 14 because Jesus sees Mary weeping. But that book in Hebrews tells us a little bit about this Savior, this high priest that we have. Because in verse 15, it says, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness. So I imagine Jesus is looking at Mary and seeing her weakness. She's grieving. That's the weakness right there, right? She's mourning. She's a person that is sorrowful. Jesus is seeing that. But verse 15 in Hebrews says that we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness. So he understands our weakness, but was at all points tempted as we are, yet without sin. In the book of Isaiah that's up there,
it actually talks about the fact that the prophet Isaiah prophesies about Jesus. It says, he was a man of sorrow and acquainted with grief. So Jesus knew exactly what Mary was going through, but yet was without sin. Because I imagine that sometimes when we grieve, we can grieve and sin, because we forget that we have hope. But the encouragement is that now that we know we will all die, but one day we will be resurrected, but if we are believers, we will be resurrected unto eternal life. That's our hope. Amen? Male manatu muli muli e whai uina ele tato mata apu i le tai au le nei. O te fia whai tau ina le whai uina o le tolu suma tolu, ana le tolu suma le ono. Whapea. O sila fia Yesu o ia watangi, ma yutaia o mai ma ia wa whetangisi, o na ti ngā tele lea o lona fina ngalo, ma ua atu lava o ia. O na whapea atu lea o whena o tautu ina ai o ia, whapea mai la tau ia te ia. Lea li e, ma liu mai ia, e te sila sila iai. Tolu suma lima, ua tangi Yesu. O na whapea ane leo yutaia, whauta, ile tele o lona alofa ia te ia. Let me just read the final verses for today, and then we'll finish with these last thoughts. Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled. And he said, "Where have you laid him?" They said to him, "Lord, come and see." 35, Jesus wept. 36, then the Jews said, "See how he loved him." O le manatu muamu o muli muli ua tangi Yesu. Whai pule pitu sili ona pupu ili tuspaia ua tangi Yesu. Whamai le whai unga le whai pua tolu sifuma le tolu. Whamai o yutaia mai ua mai whaatasi maia. O lato umana o mai mama ria. Whamai o yutaia o mai maia ua whetangisi. O le whetangisi la lea, o le whaatinonga o le lato tangi au we, ma le lato lawe, ma le lato lawaitu. A tonu na tilo Yesu i le whaatinonga o mea malava o loo whai e tangata nei, o i la tātou te maua mai ai, le mea lena o le loto o le whaola. Nai whamai Yesu, o na ti ngā lea o lona fina ngalo, ma ua atu lava o ia. O le ti ngā lea, o le ita tele, o le atu lea, o le tangata ua le toa, lona loto. A tonu ona o le vaai atu, i le whaati nonga e tangata o le lato tangi a we, ma le lato lawa itu, ma le ai o le lato wha moi moi. A tonu fui o le lato, o le vaai atu o le li whaola, i le whetangisi o tangata, e le o iai le malamalama o le ola. Tolu ma le awhatau sanga na lato mafuta ai, lea ua toi anga i mai o ia i utaia, o lea ua vaai atu Yesu i le atau le sātauro. Ai o leo lo tu Yesu, o lo sau e whaawheloai le mana onga o e nā lo lofa, mai a lofa i ai. Ai wa ai atu le whaatinonga e tangata i utaia o le lato tu ma lato hanga i le teimi o whaanonoanga. O i nā leti ngā ai le loto o le whaola. O le nā lea lo whai mai ele tusia Ioane, ma ua atu lava o ia. In verse 33, Jesus sees Mary weep. But he also sees the Jews weeping. So as they carry out their traditions, as they blow their flutes, as the women are wailing left, right and center, verse 33, John the Apostle writes, Jesus groaned in his spirit and was troubled. The meaning of the word groaned, the Greek word, is he is very angry. So this is anger groan. The meaning of the word troubled is the English word agitated. Why was he agitated? Why was he angry? And what we can decipher from this is that Jesus is looking at the crowds and the people that have come to grieve, and he is broken in his heart that they are grieving without hope. They're a world that are dead in
sin. And yet, here is the resurrection and life. Here is the light of the world. For 3.5 years, he's now heading towards the final Passover where he will end up dying, and yet the world continues to grieve. And what happens to the Lord's Spirit? He groaned in his spirit, and he is troubled. And look at the reaction of verse 36. Jesus wept. Verse 35. Jesus wept. Oleatan tato mata tuai le fai puel tolus fuma le lima. Uatangi Yesu. Ile luka mta pas fuma le iba. Ole tangi le a Yesu e pe ole tangi le o moni mauma ye luka. Fa mai lata o ia. Ua sila fia e ia le a ai. O na tangi ai lea o ia. Ua whape ane. Ana e iloa. O oe lava i le nei lo lava aso. O mea e te manu ia ai. A ole nei. Ua lilo ia te oe. O le tangi lea a Yesu. Ona ole whaingatā o le nuu o le atua Le tangi a Yesu le mta upo suma tasi le tai aone nei. E tangi ona ole a. E le ole whaanoa noa ona o la salo. Ai ole whaanoa noa ona o tangata o lo whetangisi. Ma whaatino le lato laue a. Jesus wept. And it's a very similar... The description of the weeping that Jesus that is recorded is that he silently bursts into tears, and that's an emotion that's expressing what his heart is saying. Because similar to Luke 10 verse 38 through to 42, in verse 40 it says this. Oh, sorry, not Luke. Luke 19, sorry. In Luke 19 verse 41 to 42. Verse 40 says this, 41. Now as he drew near, he saw the city and wept over it, saying, if you had known, even you, especially in this your day, the things that make for your peace, but now they are hidden from your eyes. So Jesus is weeping for his people, the city of Jerusalem. And this is the same silent burst of tears here. Not because of Lazarus, but because of the lost souls, because of the sin of man. Lea whai mai pui tolu suma leo no. Whamai, ona whaapeane lea o iutaia. Whauta i le tele o lo nā lofa iate ia. Ai ngalo iate i lātou. O le alofa o le whaola, e mō le lalolangi a toa. E mō le lalolangi o loo lei loa. Le tangi nā lo tangi a Yesu O le tangi foi le nā lo tangi a Yesu I aso malava mo le lalolangi le iloa. When Jesus wept, and they say in verse 36, see how he loved him. The Jews were saying, wow, this is how much he loved Lazarus. Without realizing that he actually was weeping for their lost souls, for the sinful man, and the death that they will behold if they do not believe. That same message is the same message today, believers, believe it or not. Le tai aole nei wa tatou maua mai le tatou mataupu, le tai aole nei whaamalo atu le whaalongolongo. Le tai aole nei wa tatou ilo ai o Yesu o loo ngā lue pea o ia I le ngā luenga ale tamā. Lona loto atua ina ia I watu mea uma I le viinga o le tamā. O tatou iloa mai Yesu ma Marita o loo iai le taunu unga o tangata malava. E toi tutu mai tatou I le aso ngata anga. O I lato malava o ena talitonu ma whaatuatua e toi tutu I le ola e whaapapau. O I lato malava o e le talitonu mai whaia mio leanga. E toi tutu mai lato I whanonga. Tatou iloa mai a Maria le loto ato Yesu. Le tangata lea o Maria. Tatou iloa fo ia ti ngā whaatasi o ia mai tatou e malama lama o ia ia te I tatou mo tatou ti ngā. Amen. Ai whamai le whai unga
O le tai au ni le tatou mataupu. Ono o tangi Yesu, ona o le whaanoanoa, ona o le tangata le iloa. E whamai le tali a Yesu ia Maria, o tangata ola ma o e whaatuatua mai a te au. E le o le oti lava, e le oti lava ai o I le whaavava. Po ua e tali tonu mai ea I le nā mea. To finish us off, to wrap us up this morning, Jesus' question to Martha, do you believe this? And what was his statement that he was trying to share with her? Whoever lives and believes in me shall never die. And that hope stands today. Amen? Yeah. Whakamia tele le atua le tatou aina I le nitai au, ono o Yesu, tatou tūlai mai, o le a whairina I tatou I le te talo I le nitai au. Praise the Lord. Let us pray together. Tatou te talo whaatasi I le nitai au. Ia ona tatou whairina lea le tatou saunina. Tatou te talo whaataita mā, no wanga le le. Lau upu ua o whaalongo ai. Tamā, le nitai au. O o tali tonu, o oe o le atua. O o tali tonu, I lo walo o Yesu Keriso. Whaafetai, ona o le awanoa, o o whaalongo ai. I lau upu I le nei tai au. Tamā, o a'u nei, mo oe, o o tali tonu. I lau upu, malawa fionga. Father, thank you for your word this morning. I commit to you my life, my heart, my decisions, and every day from this day forward. Help me to live for you as I wait for the return of my Savior Jesus Christ. I love you, Father, and I pray this prayer in the name of Jesus. Amen. Of te tele te mai ni tai au, whai wina le ngā luenga ala o ona, whaamanuina no suafa, ono loa lofa tele ia te imatou, whaamatala loto le nganga pa ia, whaamalosia I matou uma, matou te ola au auna mo oe, I leo langa suia mo lawa whio. Ono Yesu, Amen. Thank you team, of taita tatou lalo me lalo, I matou tatou te mā.